আমার খবর। মানবাধিকার এবং ইতিহাস নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ প্রোগ্রামের অন্তর্গত একটি পর্ব হল স্কলার্স গুরুকুল শান্তিনিকেতনে। অস্ট্রেলিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকে অধ্যাপকরা এসে কথা বললেন স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে। উৎসাহী পড়ুয়াদের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিলেন তারা। অধ্যাপক ডক্টর হেলেন ব্রিঙ্গল বিশ্বজুড়ে মানব অধিকার নিয়ে চর্চা করেন। সেই প্রসঙ্গেই বক্তব্য রাখলেন পড়ুয়াদের সামনে। মানবাধিকার কি, কিভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এইসব বিষয়ে জানলো পড়ুয়ারা। They had poisoned their wells, they had used weapons against them. They didn't come in a spirit of friendliness to Australia. They came in a spirit of conquest. But they didn't want to learn from other people. They didn't want to act gracefully to other people, to the people that they lived amongst. And they would acted regardless of any kind of human rights, because they didn't talk about that. Some people did at that time, and they talked about even some of the people who were transported to Australia as convicts by the British, because the British thought that they could dump their prisoners. They ran out of room for their prisoners, so they thought they could put them on ships, and then they ran out of room on the ships, on the hulks they were called, and so then they decided, okay, we'll send them off to Australia, we'll transport them as convicts. And they didn't care much for their human rights or any kind of common humanity. But they transported them to Australia, and some of those who were transported to Australia were not only criminals, but they were political criminals. So one of the most famous was a Scottish, of Scottish descent, partly, and partly of German descent. One of the most famous of the political criminals in Australia was a man called Thomas Muir. And Thomas Muir was a Scot, and he had published a book. That was all he'd done. And the book, and he'd supported other books which were called The Rights of Man. And for that, he was sent to Australia, and he did escape. Some prisoners did escape from Australia. He did escape, but he never made it back home. অন্যদিকে অধ্যাপক ডক্টর জন হাটকিন্স, থিওলজিস্ট, বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসকে কী করে জোড়া যায় সেই বিষয়েই পড়ুয়ারা শুনলেন তার থেকে। দিন শেষে দুটি নতুন বিষয় নিয়ে জানতে পেরে খুশি স্কুলের পড়ুয়ারা। No one's going to want to have coffee in this building. But the Danish had forgotten. No. Had they forgotten? They had neglected to ask local people for knowledge. Right? The people knew the story. They had retained the story outside of documentation and so on, but they knew the story of that building, which is why they weren't using it. There are always stories. You can walk past a chai shop and wonder, why aren't they selling chai inside the building? You should ask the question, why? Why is it like that? Ask a critical question and then ask the people, and you'll find a story. And people have stories. Help them write it. And I had a project to help people get these ready. But there are other global stories. So we were 2 days ago in Bishnapur. You know Bishnapur? Lots of temples and so on. I'm not going to tell you about temples because you know much more about temples than I do. But something that you might have walked past and not noticed is a big story about globalization that I want to tell. And it's this one. We saw this quite new temple near the big lake, near the water supply pond. Right? And I'm not so much interested in the temple as this bit of metal. Have you ever seen these before? This is called P2P plating, or mast and mat, and it has these hooks, and people use them for fences nowadays. Ever seen them? So can I ask where someone wanted to go? Where did you write down that you want to go? Anyone? You have somewhere? You were smiling so much. Sir, I want to visit Alaska. Alaska? America? Okay.
Great, thank you for that, that's perfect. You will probably find these pieces of metal in Alaska, or at least in America. I'll take a little bit of a liberty. What's the other end of America to Alaska? Is this correct? America to Alaska is right up there, and then the United States. At the other end, it's near Russia exactly, but at the other end of the United States, you have another country that borders the opposite end, will be Mexico, right? স্কলেজ গুরুকুল শান্তিনিকেতনের পক্ষ থেকেও আয়োজন করা হয়েছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। নাচ, গান, যোগা প্রদর্শনীতে মুগ্ধ হন অধ্যাপকেরা। Yoga is India's timeless gift to the world, promoting balance of mind, body and soul. Let us now witness a yoga performance showcasing discipline, inner peace and universal well-being. দেখুন আজকের যে অনুষ্ঠানটা আমাদের হলো সেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ প্রোগ্রামের তহত হয়েছে। এখানে আমাদের অস্ট্রেলিয়া আর ভিয়েতনাম থেকে প্রফেসরসরা এসেছিলেন, যারা বাচ্চাদের কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস যা ওদের কোয়েশ্চেন ছিল। বেসিক্যালি প্রফেসর হেলেন প্রিঙ্গল যিনি এসেছিলেন, উনি ওয়ার্ল্ড ওভার হিউম্যান রাইটের জন্য খুব ভালো করে জানা, উনি খুব রেকগনাইজড আছেন, ওনাকে সবাই জানেন। শি ইজ ভেরি ভেরি রেনাউন্ড। উনি এসে বাচ্চাদের হিউম্যান রাইটস কী হয়, আমাদের কেন হিউম্যান রাইটসের উপরে যাওয়া উচিত, আর কি করে আমরা নিজেদের একটা হিউম্যান রাইটসের ডিক্লারেশনের আন্ডারে আনতে পারি, সেটা আমাদের বাচ্চাদের বুঝালেন। ডক্টর জন হাটকিন্স যিনি আছেন, উনি থিওলজিস্ট, আর উনি হিস্ট্রিকে কী করে আজকের সাথে জুড়তে হয় তার উপরে কথা বললেন। আমাদের বাচ্চারা খুবই এনজয় করলো, ওরা একটা এক্সপোজার পেলো কী করে বিদেশে কাজ হয় আর আমরা ওখানে কী করে ফিট করতে পারি। অ্যান্ড আমার বাচ্চারা স্টুডেন্টসরা খুব ভালো প্রশ্ন করলো ওদের, যেটাকে ওনারা আনসার করলেন। একটা কোয়েশ্চেন যেটা ওদেরও, আমাদের যারা গেস্ট যারা এসছিলেন তাদেরও খুব ভাবার জন্য ফোর্স করলো, সেটা হচ্ছে আমার একটা স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করলো কি ওয়াই শুড উই বি কাইন্ড, মানে কি আমরা সবার জন্য কাইন্ড কেন হই, কেন আমাদের সবার জন্য ভালোভাবে থাকা উচিত, কেন আমাদের ভায়োলেন্সকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তো আমার মনে হয় এরকম এটা আমাদের সিরিজ অফ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারাকশনের ফার্স্ট ছিল। তো উই হ্যাভ প্ল্যান্ড লট অফ
series wise we have decided on. So over the next year there will be many this kind of symposiums and disclosures where foreign delegates will come and they will discuss a lot of things with our children, so that our children also come to know about what is happening in the field, not only in the academic field but also in the life scale in other kind of field all over the world. শান্তিনিকেতন গোয়ালপাড়া তালতর রোডে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, স্কলেজ গুরুকুল শান্তিনিকেতন। স্কুলে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং, নিট ও আইআইটি জেইই প্রস্তুতি, অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টিজ। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9609039000 এই নম্বরে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।